Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gatin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia things you need to understand about women. So kama hujawatch your episode, that was the previous episode. And also kama hujakumbuka kusubscribe to this channel, please subscribe to this channel because it helps my channel to grow na also inaweza kufikia wasee wengi, sawa? So reminder is that each and every day I'm posting a new video. So kumbukanga kuniachia ka like so that anytime I do a video na imekubamba unaniachia ka like, ina recommend ya wase wengine, sawa? So on episode ya leo nenda kukuambia unwritten rules about dating they don't tell you about, sawa? So join me on this episode and let's go. So one of the unwritten rule they don't tell you about dating is the fact that ikifika point unajaribu kupigia msee unaona hapiki your call, especially if you're the guy and you're calling the lady na hapiki your call. Trust me, depending on patterns ya venye anatumianga simu yake. So hiyo point unakonga ukijua kama msee ako na simu yake anakataa kuchukua ama ni nini imehappen. Kama ni msee kawaida unajuanga msee kuna venye hashindangi na phone yake, kuna venye anaweza kosa kuwa karibu na simu yake. Huyo sawa unaweza jua msee enyewe halengi kuchukua simu yako. But msee every other time unamwona na simu yake, unajua kila time ako kwa simu yake, probably hata ametoka ku update tu status and then ndo wewe umejaribu kumcall hapik phone yako. It means msee she's ignoring you, sawa? So if you are the guy, always the unwritten rule inakuanga call only once, then ungoje uone kama huyo msee atajaribu kukupigia ama atajaribu kukutext. The other unwritten rule they don't tell you about dating is the fact that ukiona msee amekugretik, they want to see how desperate you are. Unaona, na namaanisha ile ule msee amekugretik intentionally. Kidogo msee anaweza kosa kuwa ako on ama kidogo like okay, gretik ni basically na kama ina double tick but hajafungua hiyo message, so ija blue tick, so imegretik tu. Kumbuka kuna watu wengine wanakonga wametoa hiyo design ya ku blue tick, so hata akafungua uwezi jua. But basically ukiona msee amekugretik, meaning like harudishi text yako, ushamtext harudishi, so anataka kuona ka utangojea akutext ama wewe ndio utakimbia kwanza kumtext, you get? So just know anytime unaona msee akikugretik, that person just want to see how desperate you are, kama utaendelea kumtext ama utajaribu kumtext kwanza conversation tena, you get? So anytime unatuma message na unaona kidogo hiyo message ija go through ama kidogo msee hajajibu, first of all mpe tu space uone kama atarudisha, unaona? The other unwritten rule inakuanga msee akikublue tick, trust me, don't text them again, unaona? Because kidogo either anamaliza story ama kidogo hiyo story imeishia hapo, but it's just that they are not saying ama wataki kuendeleza story na ni juu tu hawataki kusema ama hataki kukuambia. But ukaiona msee amekublue tick, so kublue tick ni different na kugretik. Blue tick means msee amesoma kenye umemtumia na ameachia hapo, so just know that msee hiyo story amemalizia hapo, amefungia hapo. So ukinotice unafanywa hivyo, trust me, acha nayo, you get? Another unwritten rule na ini kwa majamaa, ma guys, ma dude, unafaa kujua that dem ile time atakunid atakutafuta. So usikuwa ule msee mwenye kidogo wende unashinanga ukitafuta madem, hapana. Imagine ile siku huo dem atakuwa na haja yako atakutafuta. So as I said before, waingianga tu hapo, toa story yako, make sure udem amejua intentions zako ni gani. Make sure every time udem anajua intentions zako ni gani, because basically at the end of the day ukisha move on from her, imagine atakutafuta baadaye, you get? And especially kana anajua kwenye unaishi, probably nyinyi ma neighbor, mko within the same estate, msee atakutafuta, unaona? So anytime, so inakwambia ndio ujue anytime una push kitu ama una push a certain like relationship, unajaribu kujuana na msee and then unaona kidogo kuna venye anakulenga, kuna venye anakutoka, kuna venye tu analenga stories zako, trust me, just get to a point yenye unajua ile siku atakuwa na haja yako atakutafuta, unaona? Another unwritten rule unafaa kujua, especially kama wewe ni chali, ni ufike place you realize the man is always the price ikifika ni dating, unaona? It's not the lady, because ukijaribu kufikiria ni nani ana bring something to the table, ni chali, because chali ni ana kama achievements zake, probably yeye ako na do, probably yeye amegather hizi vitu zote, kuna vitu ameweza kuachieve na life yake. Trust me, for me and for most guys, hata dem akwe na do aje, you don't consider it as much, because at the end of the day as a guy you don't want to feel dependent on like dem yako, unaona? Unataka kufeel like hata kama ako na hizo vitu zote na success zote, kuna role una play kwa maisha yake, unaona? So she's not the price, you are the price, you get? So when it comes to the dating scene, ndio ujue chali ni the price. Chali ni anakuanga expected kusema yeye ni ana engage dem ama yeye sasa like he's ready for the marriage, unaona? Anytime chali hako ready for the marriage, and especially kama hajajipanga finances, kufanya wedding kidogo itakuwa slow. Hata kama dem ni yeye ako willing, niko na do nini, utapata chali kidogo ako like hapana, wacha mimi nikuwe fiti and then we'll do the wedding, you get? So unapata kidogo like we are the price at the end of the day.
si pia ndo tunakoga tumebeba hizi seeds zetu. Unajua like for the longest time tumekuwa tukibeba hizi seeds zetu. So at the end of the day chali, unafaa kujua in this day and age, in this generation, in this century yenye tuko manze, unafaa tu understand that you are the price. Unaona, it's not the lady, it's you the man, you are the price. The other unwritten rule, and especially ka when yule mse wa social dating I mean like online kidogo, uko hapo Tinder, uko hapo Instagram, if you're picking up girls in these social sites, whether kani WhatsApp group, you need to know that madem wapendi kutext sana, you get. So usikae sana bila kuambia dem, and especially kama mjuani poa, usikae sana bila kumwambia tupatane. Unaona, usikae sana bila kusuggest meet up, because at the end of the day akirealize hey, you're going into the second week of just texting na mejuana online, na tuseme kidogo mna struggle because now it's you trying every time to ask the questions, trying every time to push the conversation. Trust me, kishafika hapo and you realize madem wapendi kutext sana, so you just come out and say niaje tunaweza patana siku fulani. Akikata you move on, akiitikia you go on with the plans. Unajua. So the other unwritten rule you need to understand as a guy ni ati anytime you're too available for the lady, unaanza kukuwa unattractive to her. Unaget? So anytime tuseme kidogo, let me put it in a scenario where you're texting her. When you're texting her na unotice kidogo amekunyamazia, hajakurudishia the last message, and then unotice ndo yeye ameenda status, ameenda ku-upload status, probably hata ni video kali nini. Even if you're gonna watch that status, trust me, na hii ni kitu niliwaambia, msiko mna watch status za madem, especially kama odem hamko close sana, you get, ana feeling ni kama uko too much in her life. Kama odem hamjafika place uko close sana na anajua venye probably umemcrashia, lenga kuangalianga status zake. But kani mse unacrashia, anytime ana post status na probably kuna text hajarudisha, usiwahi kimbia kuangalia status kama hajarudisha hii text. Sawa? Because utapata ile temptation ya cause unajua saa zingine hata hizi status tunakoganisi machali tumewekewa. Ni wewe chali umewekewa na dem yako, anataka wewe ndio uone hiyo status. But sasa saa zingine you get, sasa kuna conversation kwa mnaendeleza kwa text and then kidogo ameweka status. So anytime kwaga unapima hizo vitu, unaona, usiwahi angalia status kama kidogo haja reply message. So anytime ana reply message ndio unakimbia kuangalia status. Sawa? Either kumkomentia ama vitu kama hizo. But don't be the guy mwenye dema anakunyamazia ameenda kupost status ndio wewe unaenda kumkomentia status juu nadhani kidogo hajaangalia message yako. Ameicheki, unaona, and maybe she'll get back to you, maybe she will not get back to you. Sawa? So the other unwritten rule unafaa kujua in dating is the fact that dem yako anytime mko kidogo mmeanza mmeanza kuongea na dem, ama kidogo mmeanza kuongea na partner wako, they will always find a reason to go out on a date with somebody else. Sawa? So whether ni dem, whether ni chali, kama hamjafika place yenye mko serious, this person ni ujuange uko na open mind, ukwange ukijua umse anaweza enda date na mse mwingine, unaona, and anytime inakuwa issue atajijustify, sijui ni nini. So anytime unaingia into like mmeanza kujuana na mse ndio mmeanza kujuana, ni ujue at that point kama haijakuwa kitu serious, kama hamjakuwa exclusive to some extent, mse any other time atafikirianga tu kwenda date na mse mwingine. If somebody was to offer, unaona, atenda date na yeye. Story ya kuenjoy, kama ataenjoy ama hata enjoy, that depends on ni nani amempeleka. But mse lazima atajitetea ati lazima ningeenda date kwani nini, unless you guys are serious. Another unwritten rule is the fact that mademu anachukia kuulizwa kama kwa in a relationship. So if you are the kind of guy, anytime unaingia hapo unaanza kuuliza dem ati are you in a relationship, wacha dem akwenia na kuuliza, unaona, na hata akikuuliza wewe usimuulize, you get, mwache na hiyo suspense ya mbona uchali hako interested kujua kama niko in a relationship or not, because at the end of the day they don't want to have to lie. Unaona, dem anaweza kuambia kwa in a relationship na hako, dem anaweza kuambia hako in a relationship na hako in a relationship, unaona. So just to avoid that weird situation ya dem anaweza kudanganya ama kuambia ukweli, ama hata akikwambia ukweli si ukweli yenye unataka kusikia, usiulize hiyo swali, wacha yeye akuulize, na hata akikuuliza wewe usimuulize, you get. The other unwritten rule also inakuanga that tunakuanga na two types of ladies. Sawa? And you should know this. Yes, kuna madem warembo na madem kidogo si warembo sana, you get. I don't like to say at dem ni ugly ama nini, but also kuna two interesting types of ladies. Kuna dem interesting na kuna dem boring, and there are only two. Na ukishajua hivyo, bedhe utaanza kuona madem differently, because unaweza taka mtu, yani unaget, unaweza kuwa focus, unataka umse kabisa na umse ndio type yako, but kidogo umse ni boring, unaona. So conversation ina drag, mkiwa naye kidogo hata hauna story, you know, for you to be in a dating ama in a relationship yenye una feel kidogo hata wewe kidogo unakuwa energized na hii relationship. Unajua lazima umse mwingine lazima ako interesting, haiwezi kuweka chali wewe interesting but ude mwenye mko naye kidogo ni boring, so wewe kidogo hapo wewe ndio unakaa kukaa comedian, unaona.
mimi nishafika place though hiyo ilikuwa toxic relationship, dem aliniambia outright, wewe hata unichekeshangi. And me I was like, kwani mimi ni comedian? You get, siwezi shinanga hapo tuko Churchill show ati sasa nisimamange sasa anytime tunapatana ati nikupanga jokes zangu venye nitakuchekesha hiyo siku. You get, hii kitu inakuanga ni two sided, unaona, leta story, mimi leta story, tupatanie katikati, kukue na hiyo gelling of stories. You get, but isikuwe ati kwanza, acha nikwambie, weka chali, if you want to be miserable and they are damn boring, trust me, huyo sasa wewe na wewe utakuwa miserable mbaya. Juu oni msi hata ianzisha story, oni msi ajui kupush conversation, oni msi ajui ku bring up kitu at least ina make the mood equal light, unaona, unexpected. So you for her you'll be her entertainment when you unakamingina hizi story zote, you get. But also kuna mademo wenye kidogo mkianziana atakuwa amejiekea, unaona, she'll kinda seem boring, but kidogo the mom naendelea kuongea anaanza kufunguka, unaona. So pia usimjudge on the first day, second day, kidogo mpe time. Ukiona kidogo anaanza kufunguka ndio utajua udem ameanza kuingia story zako, you get. So the other common unwritten rule is the fact that kidogo dem amekwambia na come over, so ulikuwa hapo una expect, probably hata unajua kidogo ametoka kwa hao ndo amepanda mat nini, and then kidogo conversation inafika place unaona mtu ni kama ameacha kuongea, ama ni kidogo ni kama ameacha, nika hiyo story au juu venye inaenda. Trust me, ukisha realize msee hata turn up ama hata kuja, kuna venye either amechange mind ama hata from the start alikuwa nakubeba tu ufala, usiwahi mpigia, sawa? Usiwahi mpigia, weka ni chali, usiwahi mpigia, usiwahi mtext. Ukisha realize msee ni kunitoka na nitoka, lenga hiyo story hapo and go an extra mile of even deleting the number, so that usiwahi kuwa na temptation ya kuwahi muongelesha tena. And the reason for this is unajisave weka achali kukuwa embarrassed. Una get, usiitikie dema ku embarrass your design. Amwezi kuwa mmepangana na msee anasema anakuja amesha kudanganya venye ametoka hadi kwa hao, then imefika katikati ameanza kuact ni kama sasa hakuji, amekunyamazia, hata kurudishia text ameanza kukublue tick. Ukisha realize hivyo ndio ina happen, ama hiyo kitu imeanza ku happen, do the simple thing, anza ku delete number. You get, we need to get to a point kama chali hatu entertainingi vitu zingine manze, tuko side, tuko in what, yani generations zimepita. So I truly believe manze, tunafaa kufika place kama chali tunaacha kubeba ujinga, unaona. Ukisha notice mzee ameanza hizo, unamuondokea tu, acha tukue wale wase wenye mkishabeba na ujinga kidogo usha delete number yake. And the reason for this is tutamove hata country yetu, unaona, because sasa if ukienda first class, ukienda in a first world country na uende in a third world country, benye wase wana relate na first world country ikikam to relationships ni very very different na a third world country, because huku tunabembeleza nanga nini. First world ni ikitu ina happen ama ihappen tunaambiana live, you get. Lakini huku third world kidogo ni tumaringo nini. We should move away from that, you get. And with that we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia when you know it's time to let her go. Sawa, so join me on that next episode, and kama kawaida, thanks.